Hello everyone. Do you know today is a very special day? No, it's not Onam. What else? No. Yeah, teacher put a poster for Onam. That's true. But is that Onam today? No. So today is a very special day and it's a special day for our place. What is the name of our state, the place where we live? Sandepani. That is the name of our school, isn't it? No. Which place do we live? Which place is this? What do you know the name of our state? What is our state? Kerala. Okay. Where do we live inside Kerala? This at the tip of this Kerala, that is Thiruvananthapuram. Today is the day our state has formed. നമുക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണ്ടേ? നമ്മൾ എല്ലാവരും which language do we all speak? ലാംഗ്വേജിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദിയിലാണോ? അല്ല. Do we speak English? No. Malayalam. അതെ, we all are speaking in a language called Malayalam. Okay, മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന everybody എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം. അല്ലേ? ഇത് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാവുന്ന എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഫ്രണ്ട്സായി അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സായി എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ താമസിച്ച് ഒരുമിച്ചായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം. അവരെ ഒരുമിച്ച് ലീവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഇത്. അപ്പൊ ഈ പ്ലേസിന് ഒരു പേര് നമുക്കിടാം. ആ പേരാണ് കേരള. അപ്പോ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളികളുള്ള ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന പ്ലേസ് ആണ് അങ്ങനെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്ത ഡേ ആണ് November 1st. ഓക്കെ, എന്നാ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്തത്? November 1st. ഇന്ന് ഏത് ഡേയാ? Today is also November 1st. It's just like a birthday, അല്ലേ? So every November 1st we celebrate the birthday of Kerala. Happy birthday Kerala, isn't it? Yes. So today is the happy birthday of Kerala state. The Kerala state formed together. So this day is called Kerala Piravi. What do we say in Malayalam? Kerala happy birthday. So we call it as Kerala Piravi. Okay? November. Every day you should remember all the number first. Every year number first you should remember. This is the day where Kerala state has formed. Alright, Gautam? Yes. Okay. But we Kerala കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. Happy birthday Kerala. Happy birthday Kerala. Happy birthday Kerala. Happy birthday Kerala. So Kerala Piravi. കേരളത്തിന്റെ മേജർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഏതാണെന്ന് പഠിച്ചു. Already learned. Very good. That is കേരളത്തിന്റെ മേജർ ഡാൻസ് ഫോം എന്താണ്? കഥകളി. And this is കഥകളി. കണ്ടോ? Which is the fruit of Kerala? Chakka or jackfruit. Which is the fruit of Kerala? Jackfruit. Shall we do an activity for? Okay. Children, shall we do an activity? Yes. For Kerala? Yes. Sachin? So I have a picture of Kerala state, but it is very colorless, isn't it? No, it's white. No, it is white. Let us color this. How will you color it? Teacher, yes. Teacher has got a color code. See,
Kerala has 14 districts. You know what is districts? 14 color codes have been given. You should color accordingly. Alright, let's start coloring this activity. Okay? For that, you have to pick 2 lots from this. Okay? Now you pick two numbers. Which are your 2 numbers? Everyone. Okay, keep it there. Okay? 3. Okay. Pick one more. You took 2? Okay. Everybody take 2. Take 2. Which color? This one? Take it. Yes, mustard yellow. Oh, then? 2 for which color? 1. Wait, very good. Keep it. Pass it to the car. Pass the crayons to the car. Let her tell me. Which all numbers you got? 1. For 1 which number? Which color? And for 11 which color? 11 which color for 11? Take it. Very good. Keep it.